If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. Na, akkor vissza a Báróhoz. Jó. Olvasd el a bestáriumot. Jó. Megkeressük szépen a bestáriumot. Szellemlények szerintem. Mégiscsak egy szellemről van szó. Nem. Nekrofág? Nem, nem nekrofág. Nem elementál. Hibridek? Hárpiák? Nem. Megátkozottak. Torzafiók. Jó. Torzafiók ellen axi kell, igen, és elátkozott olaj. Azt mondani, hogy a torzafiók ronda annyi, mint azt mondani, a szar nem ízletes. Mondjuk van benne valami. Nem mondhatjuk, hogy hazugság, de nem is fedi fel a teljes igazságot. Lambert a Witcher farkas iskolájába. Igen, a torzafiók talán a legvisszataszítóbb lények, mivel egy Witchernek valaha is szerencsétlensége lehet találkozni. Méltó temetés nem kapott, halva született, nem kívánt gyermekekből alakulnak ki, a megjelenésük pedig az osztásnak indult magzatra hasonlít. Alaktalan húsukat a gyűlölet és félelem rossz indulat torzítja el. Ezek szörnyű lények terhes nők vérét szívják oly veszedővel, mely legtöbbször az áldozatok halálához vezet. Fúj. Fel akarom én ezt olvasni nektek? Hát most már belekezdtem. A torzafiók éjjel bújik elő, rejtekéből, hogy egy várandós anyja ágya mellé osonva álmában elszívja az ő és gyermek erejét. Az így becserkészett nő előbb zavaró álmoktól szenved, aztán láztól, látomásoktól és általános testi gyengeségtől. Néhány ilyen éjjel után már legyegült a védekezésre képtelen, ekkor a torzafiók közvetlenül támad, belemélyeztve hosszú hegyes fogait a nő testébe, és eszi a vérét, míg anya és magzata együtt el nem pusztul. A torzafiók úgy másfél láb magas, de ha veszélyt érez, vagy ha teleszívja magát vérrel, alakot is válthat. Ilyen esetekben torz emberként jelenik meg, aki földig görnyedve, majomszerűen kezére támaszkodva halad. Az átváltozás után erősebb és ádázabbul veti bele magát a harcba. Fogát vicsorítva ellenfelére és éles karméval támadva rá. A torzafiók átkát megtörhetjük, ha Luberkiné változtatjuk a házi tűzhely őrszellemévé, aki őrködik a család felett, akit sosem ismerhetett meg a házában, amely sosem nevezhetett otthonának. Szóval most vagy megölöm a torzafiókot, ezek szerint, vagy megtöröm az átkot, és ilyen házi dzsinné változtatjuk. Hát, hogy melyik a helyes, meg melyik a könnyebb út, azt majd egyszer eldöntjük úgyis. No, hát akkor visszamegyünk szépen a Báróhoz. Azt akkor beszélgetünk vele erről a dologról. Van itt valami? Biztos, hogy van itt izé. Gyors utazópont. De hogyha már itt vagyunk. Nem hiszem, hogy meg tudja csinálni ez a kovács nekem azt a páncélt, amit ugye előbb kinéztünk magunknak. De ott a Bárónál van az a több kovács. Majd annál megnézzük. Azt remélem, hogy van elég pénzem. Nem azt akartam. Jó, akkor hollószírtre visszamegyünk. Ez azért mégiscsak gyorsabb. Keszeg, hol vagy? Ne arra menj, úgy, maradj itt, jó? Azt akkor gyorsan vágtassunk be ide. Hát ezt nem hiszem el. Hát lehet, hogy jobb lett volna, hogy gyalog megyek, gyalog besprintelek. Félre az útból. Mi a... Na jó, menjetek odébb. Valaki felgyújtotta? Futás. Na Báró az nem hallott meg, mert rohadtul szükségünk van arra az információra Ciri ügyében. Nehogy gyorsan mentek egyet. De hogy itt ég a izé? Na. Ház itt, meg mindenki senki úgy tesz, mint hogyha nem történne semmi. Oswin! Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid.
Baron flies into a rage, he takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. Jó, See megpróbáljuk. what I can do. Hurry now, quick! Ments ki az égő istalóba rekedt lovaszfiút. What will you say now? You, where do I know you from? Ó, de jó. Ah, right, the Witcher! Come, drink with me! Pale as a ghost you are. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? Ah! Shit. A fenébe. Na jó, erre rohadtul nincsen időm. Lying prick! Úgyhogy gyorsan. Mistake. Úgy né. Van egy olyan érzésem, hogy a lovaszfiúm akkor most belehalt. We need to talk. Ja. Tuti benne égett. Hát jó van. Most hát nincs jól, mindegy. Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna. That's another story. She always knew how to spark my ire. És a lányodat? Expect me to believe you are a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish, but she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone. She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? I'd hardly need you if I knew. Jó, és hogyan bosszantott fel a drágatos feleséged? How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. Na. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Na jó, mi történt? Tell me everything you remember about the day they fled. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. Jó, Tamara.
present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. Jó, szobába lépdulapodás. Signs of a fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? Aye. We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and the pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. Na, és aztán? What happened next? Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, and Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. És mi lett a gyerekkel? Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. Jó, szedd össze Get magad. hold of yourself. Men like you, when they break down, look downright pathetic. You're a heartless bastard. Mutations worked then. But here's the good news. Your dead child might help us find the one who's still alive. And your wife. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? Jó, nem fogok részleteket elmagyarázni neki, és nem vagyok szívtelen, hanem most mit mondjak egy ilyen embernek, aki veri a feleségét, és miatt elvetett a gyerek, most nem fogok vele együtt érezni. Ennyi. Details you don't need to know. There's a bond of blood between this creature and your wife and daughter. I can use that bond to find them. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Még nem döntöttük el amúgy. Still not sure what to do. Whatever you decide, we must put an end to my child's suffering. Na, hol temetted el? Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. Jó, csináljuk! The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight, at midnight.
Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. A bit further. Follow me. Na, gyorsan mentünk. Mi az, hogy nem tudom megtenni a játékot? Mi az, hogy nem tudom menteni? Na, azért mondom. Ne szívasson meg a játék. Na, haladjunk. You give the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Adnék el saját nevedet. Ifjabb. Ifjabb Véres Báró. Here's the spot. Na, hadd látom. Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm ploughing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchling's on the prowl. Look! Blah. Változtassuk. Take it in your arms, quick. And if it goes Garrity, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets ploughing restless? It'll bite through your jugular and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Ajjaj, érzem, hogy itt azért ilyen quick time event lesz, úgyhogy... Merciful gods! Back to the fortress. What? With this? As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Oh, fuck. Oké, de honnan jöttünk? Ó, banyek. És tudom, hogy hol a francba vagyunk. Jobbra. Jobbra föl. Gyere. Gyere, 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 gyere. Közben nagyon-nagyon figyelek arra a torzafiókra, mert hát azért mégiscsak egy torzafiókról van szó. De nem, hogy már rohadt messze vagyunk tőle. Mi van? Angry specters. Jó, nem kell aggódni, nyugi, nyugi. Pest, take me! It's riding something fierce! Can't hold it! Calm it somehow! Oh. Na. Quiet now. Na jó, hogy megtaláltam gyors az axit. But what do you want to do with it? Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a lubberkin. From then on, it'll watch over your house and help me find your family. Jó, vannak ezek szerint az axit azt tényleg ugye használni kell, tehát erőteljesen figyeljetek oda, amikor ezt a küldetést csináljátok, akkor most így kicsi oktató jelleggel is, hogy az axi az legyen bekapcsolva, és amikor megoldul ez a pici, akkor nyomjátok rá.